Hi guys and welcome back to my channel. So idan dai capital ne matsalan ka wanda kake so ka fara trading ko kuma kake so ka fara like dai matsishin ka dai na capital ne kana so ka fara trading baka da capital. So wait, wannan bidiyon naka ne. A wannan bidiyon like wannan site din na Coinryze wanda kun sani normally na muku videos da yawa akan shi. So akwai wani event da za su yi a wannan shekarar da zamu shiga na 2026 wanda like zai taimaka ma waɗanda ba su da capital ta yadda za ka samu capital ka fara trade a cikin wannan site din na Coinryze. Okay, so ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyon. And kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel nan ku yi like ma bidiyon nan sa'annan ku share din shi. Okay, so kamar yadda za ku gani for now account ɗina ga dala 300 da wani abu. So insha Allah kai ma dan nuna muku step by step yanda kai ma za ka samu like ba nan ce haka ba amma dai ko ma ya ne dai in ka dan samu is okay. Kun gane even ko baka da capital da yawa like wannan event din zai taimaka maka wajen ka dan samu capital insha Allah. Okay, so kai tsaye kamar yadda kuke gani like idan muka zo so za mu shiga cikin wannan din su kamar yadda na faɗa muku wani event za su yi a wannan shekarar da za mu shiga na 2026. Okay, so kamar yadda za ku gani gashi na welcome 2026 wane so okay, so yanzu idan muka zo gashi na event din ya fara ranar 20 ga watan Disamba nan. Okay, kun ga already ma an riga da an fara event din wanda za a yi ending ranar 6 ga watan January na 2026 da za mu shiga wannan event din zai a yi ending nashi kamar yadda kuke gani. Okay, so idan muka zo yadda event din yake like akwai event ne sun kai kala uku a ciki. So za ga in wannan bai ma ba za ka amfana da wannan in baka amfana da wannan ba. Kun gane? Okay, wanda duk yanzu zan muku bayanin su. Okay, so event na farko shine deposit and enjoy extra bonuses kamar yadda kuke gani. Okay, so gashi nan shi za ka yi deposit ne and then sai ka samu bonus. Kun gane? Sai a ƙara maka wani percentage na wannan abin da ka yi deposit din. Okay, so na farko aka ce daga kan dala 5. So idan ka yi deposit na dala 5 which is a zuwa dai ka yi dala irin 50 din nan za ka samu 8% nashi. Kun gane? Za ka samu 8% nashi wanda idan ka yi calculating 8% na tun daga kan dala 5 aka sani zuwa dala 10, dala 20, dala 30 na zuwa dala 50 duka idan ka saka za ka samu 8% nashi. So kun ga idan ka saka less sai ka yi depositing $10 ko $50 din ma sai ka yi wannan din shi ka tara da 8% nashi za ga nawa zai baka za ga abin da za ka samu. Okay, so gashi nan za ka samu 8% nashi bonus za a ƙara maka kenan. Okay, requirement abin da ake so bonus unlock requirement shine ana buƙatan trading volume at least ka yi 2x nashi wanda is very simple in dai ka iya wannan dai ka kalli videos da na yi a bayan da ake trade a cikin wannan site din. Wato ana nufin yanzu idan ka saka dala 5 din nan za ka yi trade like ka yi trade kamar so biyu da shi. Kamar yanzu let's say na yi entering da dala 5 din which is na samu trading volume na dala 5 na sake shiga da wani dala 5 which is na sake samun trading volume na dala 10 shikenan na gama za a unlocking min wannan reward din ta yadda za ka iya withdraw na wannan reward din da ka samu. Kun gane? So okay, sai kuma na biyu daga kan dala 60 har zuwa dala 90 ibin da tara ma shi kuma za ka samu 10% nashi. So 10% nashi shi ma sai kai calculator za ga nawa zai baka za ga abin da za ka samu. So shi ma ana so trading volume nashi ka yi 2x nashi kenan. Wato yanzu dala 60 nan idan na shiga na yi trade na farko misali na saka duka dala 60 din na sake shiga trade na biyu. Kun gane? Kun ga iya wannan so biyu kenan. So that is all. That means ba wai lalle fa sai a trade guda biyu kawai duka da ka je kana saka kuɗin ba. No. Kawai trade volume din ana so kamar yanzu wannan kun ga dala 60 ne. So ka samu trading volume na dala 120. Kun gane? Kawai abin da ake bukata. Kun ga is very simple. Sai abu na gaba kuma shine idan ka yi deposit daga $100 shi kuma za ka samu 12%. Sai nan kuma daga $150 za ka samu shi kuma 15%. Sai nan kuma $300 shi kuma za ka samu 8% wanda kuma duka trading volume ɗin da ake bukata duka abu ɗaya ne. Ana so ka samu trading volume na 2x na abin da ka yi depositing din nan. That's all da I unlocking ma reward ɗinka za ka iya withdraw na reward ɗinka anytime kamar yadda kuke gani. So nan ma anan ga ɗan ƙarin bayani how to claim
complete a deposit during the activity period to apply for the bonus from your agent, like you see. So nan ma ga ɗan ƙarin bayani za ka iya zuwa ka karanta. Complete the specified trading volume during the activity period to withdraw fund. So kun ga abin da nake faɗa muku, za ka kawo wannan trading volume ɗin kafin ka yi withdraw. Okay, gashi nan, for example, trading volume 2x, therefore total bonus must be made to be before withdrawal can be unlocked. No restriction on trading type. So just kana yin waɗannan abubuwan za ka samu shi wannan reward ɗin. Wannan shine event na farko. Okay, so yanzu idan muka zo nan wajen, kamar yadda za ku gani ga event na biyu nan, shi kuma event 2, like kamar yadda kuke gani, returning users benefit. So idan akwai users even wanda already sun riga sun buɗe account, idan baka buɗe account baka duba ƙasan bidiyon nan za ku ga na ajiye muku link na wannan site ɗin. So waɗanda already sun riga sun buɗe account ba su yi deposit ba, ko kuma sun jima ba su yi deposit ba, kun gane. So idan dai ka jima da buɗe account ɗinka, irin baka yi deposit ba, wanda irin ka kai 30 days baka yi deposit ba, so shi kuma ga na kunan kamar yadda za ku gani. So wanda suka jima ba su yi deposit ba, shi na returning users, wanda suka yi at least kwana 30 ba su yi deposit ba. Duk wanda ya depositing, who deposit 10 USDT the single transaction will receive once fee on the firmware, kamar yadda kuke gani. So duk wanda ya yi yanzu, idan ya yi deposit na $10, even $10 ma, kun gane, so zai samu irin spin din nan wanda ake yi, wanda spin din kuma tun daga kan $1 zuwa $50 ake samu minimum. Idan ka waina spin din za ka samu minimum $1, maximum $50. So za ka iya, maybe za ka iya cin around $30 ma, ko $10, kun gane, is depend dai, ko kuma ka samu $1, ko kuma ka samu $50 din. So wannan just for returning users kenan. Just abin da kawai shi zaka, kun ga shi ba su saka maganan trading volume ba. So idan dai ka jima da buɗe account ɗinka, ko kana da account already, za ka iya zuwa kawai just sai ka depositing $10, za ka samu wannan spin ɗin. So idan ka wani spin ɗin duk ayan da ya sauka maka, like abin da ka samu kenan. Okay, sai event 3. So wannan shi kuma shine event na uku, kamar yadda kuke gani, trading loss, refund and profit reward, kamar yadda kuke gani. Trading loss, refund, daily application. Wannan shi kuma ga waɗanda suka yi loss ne, kun gane, like event sun kawo wannan da yawa fa. Wannan irin wanda suke trading suke loss ne. So gashi nan wannan suka ce during the promotion, refund based on users daily account profit and loss, daily losses, daily profit. Okay, gashi nan daily cumulative net loss. So waɗannan waɗanda suka yi loss ne, kamar yadda kuke gani. Misali ka shiga trade ka yi loss, ka shiga trade ka yi loss. So wanda suka yi loss ɗin daga kan $10 zuwa $49, da su samu, da musu refunding na 10% na abin da ka yi loss, kun gane, za a da maka da 10% na abin da ka yi loss. Sai nan kuma daga kan $50 zuwa $499, su kuma za a da musu da 15% na abin da suka yi loss. Sai wanda suka yi loss daga kan $500, su kuma za a da musu da 20% na abin da suka yi loss, kamar yadda kuke gani. Okay, so kun ga wannan shi ma like waɗanda suka yi trade suka yi loss, shi ma wannan like wani opportunity ne. Sai trading profit reward, kamar yadda kuke gani. Okay, so sai event 4, referral reward, kamar yadda kuke gani. So wannan shi kuma na referral ne, wanda dama na faɗa muku, idan baka da capital ma za ka iya. So idan baka da capital, to kun ga wannan naka ne, like shi abinda ko is like affiliate za ka yi, kun gane, is like affiliate ne. So wannan abinda kawai ake so shine ka yi inviting user. So duk wanda ka yi inviting din shi a ɗan wannan lokacin, shi wanda ka yi inviting nashi, zai samu $2, kai kuma da ka yi inviting din da ka samu $1. Okay, inviter, wanda aka gayyata kenan ko, invited new user. So na kasa ganewa. So dai a cikin ku, kai da kai inviting din da wanda aka yi inviting din, duka za ku samu
ɗaya zai samu dala biyu, ɗaya kuma zai samu dala ɗaya. Kun gane? Ɗaya zai samu dala biyu, shi wato wanda aka yi inviting ɗin shi kenan inviter, wanda aka yi inviting nashi invited new user, wanda yi inviting kuma shi kuma zai samu dala ɗaya kamar yadda kuke gani. So kun ga wannan da wannan daman like idan ka yi inviting kana da community za ka ga lokaci guda ka samu sai ga ka ɗan samu capital wanda za ka fara. So kamar yadda na faɗa muku wannan like ko ba ka da capital kun ga wannan new user can be receive a reward by contacting the agent and showing a screenshot of their account. The more you invite, the more reward you receive with no offer limit. Gashi nan duk yanayin mutanen da ka yi inviting yanayin kuɗin da za ka samu. Yanayin mutanen da ka yi inviting yanayin kuɗin da za ka samu. New members za su samu reward ne idan suka yi magana ma agent a suka nuna musu screenshot na account ɗinsu. Wanda zan ajiye muku link na agent ɗin a description na bidiyon nan. So idan ka buɗe sabon account sai ka je ka yi magana ma agent ɗin like sai a baka reward ɗinka. Kun gane? Dole sai ka yi magana ma agent. So kana buɗewa kawai sai ka je agent ɗin ka yi magana sai ka tura musu da screenshot na account ɗinka da ka buɗe kenan. So za ka ga za su yi adin maka reward ɗinka, za su tambaye ka UID naka sai su saka maka reward naka. Kun gane? So za ku samu link na agent ɗin a ƙasan bidiyon nan, zan ajiye muku link na su za ku iya magana. So nan kuma special note and disclaimer gashi nan ɗan ƙarin bayani ne wane game da wannan ɗin yadda suka yi. So wannan shine step by step wannan event ɗin za su yi. Kun gane? Wannan shine event ɗin kamar yadda kuke gani wanda gashi nan na muku explain nashi everything. So normally yanda ake trade kuma a cikin site ɗin nan wanda in kuka duba previous video da na yi videos da yawa akan yanda ake trade a cikin wannan site ɗin na Coinryze. So abin da kawai za ka yi, za ka iya duba previous video da na yi ka danna ka kalla and make sure ka duba ƙasan bidiyon nan za ka samu link sai ka yi sign off na account ɗinka kawai ka fara trade a cikin wannan site ɗin ba wani problem.